Dobry wieczór, załoga, siema. Słuchajcie, lecimy. Mamy 3 godziny 25 minut lotu do Rzymu, ale zdążymy na event bez problemu, ponieważ tam do 23 dzisiaj kiszą na Rzymie. Dlatego bez problemu, pospisywane mam wszystko. Mieliśmy zrobić tak, żeby przylecieć tutaj z Helsinek, ale mam remont na chacie. No i niestety wszystko się pozmieniało. Ale za to mamy piękne malowanie, sasa. Mamy piękną scenerię Bergen. Wygląda to przekozacko. Zastanawia mnie ten znak zapytania tutaj nad tym Bergen, ale myślę, że to jest celowy zabieg. Tu mamy sasika jakiegoś większego. Co tu się dzieje? Mizerek. Tutaj jakiś kurde głowiec. Nie wiem, co on kombinuje. Tam Rednose wypycha. No i gitara full obstawa. Mamy typową full obstawę na Bergen. Zresztą podobnie będzie we Włoszech, więc spodziewamy się dzisiaj, że będzie przejebane. Siemanko, Ksawery, siemano, cześć. No malowanie jest sztosik, naprawdę. Ono chyba już jest nieaktualne. Próbowałem znaleźć jakieś aktualne malowanie tego samolotu. I wiesz co, wydaje mi się, że już chyba przeszedł w czyjeś ręce. Tak patrzyłem na flight radarze, pi razy drzwi, więc nie dam sobie ręki uciąć, ale jest szansa, że tak właśnie się stało. No ale póki co lecimy, tym się nie przejmujemy wcale. Rozświetlamy sobie. Ustawioną mamy godzinę realną minus 12. A to po to, żeby sobie coś pozwiedzać. Jak jesteśmy już w Norwegii, rzadko tu bywamy, no to żeby sobie popatrzeć, o co tu kaman. IRS są. Rozświetlamy myk, myk, myk. Myk, myk, myk. Zaraz wyślemy typa na walk around. Tablet sobie troszeczkę zmniejszymy jasność. Zasiemy sobie plan lotu do tableta. Departure sobie zrobimy. Tutaj mamy na 10:31 ciśnienie, czyli w Norwegii dalej łeb ściska. 3 węzły wiaterek, więc dupa nie wiatr. Elegancko. Plan lotu jest 350. Block fuel będziemy mieli 11 ton, no to sporo. Tuxil for Charlie się będziemy spodziewać. Mamy information India on board, Zatisu. Bla 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 bla. Jakoś DCT, same dyrekty. Szybka motka. To zrobimy to. Ja sobie tylko przygotuję czarcy w tablecie. My stoimy na piątce. Tu mamy czarcy na 15. Stanęliśmy tutaj na tym terminie, stanęliśmy tutaj na tym kółeczku, bo wydawało mi się, że tam będzie problem, żeby się wcisnąć. Tuxil for Charlie mamy. No i gitara grzmiąca. Dobra, jeszcze sobie tylko panel rozświetlę, guziczki. Jestem ciekawy, jak wypniesz. Wiesz co? No też jestem ciekaw, co i jak. Zobaczymy, zaraz wszystko wyjdzie w praniu. Zaraz wszystko się okaże. Ustawimy sobie zaraz nasłuch na delivery 123-400, żeby słuchać, co tam się dzieje ciekawego. Potem się przestawimy na groundzik od razu. Posłuchamy, co jest grane, bo tu jest coś nie tak z tym Atisem, w sensie jest bardzo stary Atis. Więc tu może być delikatny problem. 121 900 będzie następna częstotliwość. Dobra. I teraz tak, wpisujemy sobie plan lotu, wyślemy typa na walk around i będziemy mogli ruszać powoli z clearance'em. Dobra, FMC, position init i tak, tylko teraz ENGR, ENBR, zawsze się to mylę, ENBR, żebyśmy gdzieś nie wbili Bóg wie czego, 15, gate. Jest, mamy profile do GSX-a, zaktualizowany GSX. Dzięki Xavery za cynk z tym GSX-em, ponieważ ominąłem sobie tą poprzednią wersję, bo tam były jakieś jaja z nią, co mnie zresztą bardzo cieszy, że tak zrobiłem. Ale ta już powinna być w porządku, więc zassaliśmy. Dzisiaj jeszcze polecimy po tym locie, zrobimy rozkładówkę. Przyszliśmy w Simbicie do Entera i spróbujemy wykręcić pierwsze miejsce w Enterze, więc będziemy walić pół longi, takie 4,5 godzinne. Przez najbliższy okres, przez najbliższy miesiąc spróbujemy wyskoczyć na pierwsze miejsce.
Zadanie nie jest łatwe, 61 chyba lotów ma ta osoba na pierwszym miejscu, no ale tam jakoś experience'u nie nastukał, więc może go pykniemy w 40 lotów. Mamy cały kwiecień, żeby to zrobić. Runway 17 jeszcze raz. Enter wodzu. Let's start setting up. Let's start setting up. Roger. Just out for the walk around. Dobra, ty wypadł na walk around. A my sobie zrobimy GSX. Refueling truck is on its way. Request boarding. Tak jest. Musimy zacząć robić boarding przez, nie przez GSX-a typowo, przez menu GSX-a, tylko spróbujemy robić przez FS2 Crew. Siema panman, siema. Siema byku. Co z tym boardingiem? Boarding. Nie zapytało nas, czy chcemy... O właśnie, to chciałem zobaczyć. O, już pierwszy problem widzę z GSX-em. Nie mogliśmy potwierdzić, że chcemy mieć crew zaatakowane. A mamy profil. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym. Tutaj się robi piękny ruch, bardzo ładnie, elegancko. I prosimy o setting up fuel. Passenger boarding starting. A gdzie jest moja, kurde, gdzie są moi piloci? Dobra, ciul. Very good evening. Scandinavian Airlines 41 at stand 15, Boeing 738, request EFR clearance to Rome with information India on board. Scandinavian Airlines 41, Flesland delivery, good evening, information India is correct. You are cleared to Roma, Axel 4 Charlie departure, runway 17, initial climb 6,000 feet, squawk 2535. Squawk is 2535, initial climb 6000, runway 17 via Toxil for Charlie departure and information India is current for Scandinavian Airlines 41. Scandinavian Airlines 41, read back correct. No i gitara grzmiąca, proszę państwa. Lima November, Kilo Echo Dobra, nie powinienem się śmiać, nie delivery, powinienem się śmiać. good evening. You are cleared to start, Bergen 3 Charlie departure, runway 17, initial climb 6,000 feet, walk 4254. Bergen 3 Charlie, climb 6,000 and 4254 Lima Echo Mike. A, to nie, to u mnie na słuchawach, już teraz normalny miał głos facet. QNH 1031, started previously Mike Mike. 350. To chyba tylko, nie wiem, każdy się chyba czaił, kto pierwszy powie, bo jak ja się odezwałem, to nagle wszyscy. Videre for Alpha Charlie, Flesland delivery, good evening, information India is correct. You are clear to Oslo Gardermoen, vocab 2 Charlie departure, runway 17, initial climb 6,000 feet, walk 6011. We are cleared Oslo Gardermoen out of runway 17, go cap to Charlie departure route 6,000 feet and squawking 6011, Videre for Alpha Charlie. Kurde, powiem wam, że cieszę się, że jesteśmy w Norwegii. Videre for Alpha Charlie, read back correct, startup approved, QNH 1031. Startup is approved at the QNH 1031, Videre for Alpha Charlie. Od razu ciśnienie, póki słyszymy. 286, request push and start. Forecast Scandinavian ready. 286, contact Flesland ground on 121.9er. 119er mamy. Contact Flesland ground 121.9, ramping well, Scandinavian 286. KLM 505, push start.
No i gitara grzmiąca. 505, contact flash on ground on 121.9. Have a nice flight. A tutaj na Norwegii spodziewam się, że będzie przyjemnie bardzo. I tak, 17 to 170. Mamy 170. Zaraz sobie zrobimy od razu, wypełnimy sobie departure brief, póki ziomek jest na groundzie. I mamy tak, 170. Delivery Nordic 58 Romeo information India. That's gate C1 requesting IFR clearance to Rome from China. O, leci gość też na Rom, na Rzym. Jakaś tutaj bestia z nami leci. Nordic 58 Romeo, flash on delivery, good evening. Information India is correct. You are clear to destination. Tuxil 4 Charlie departure, runway 17. Initial climb 6,000 feet. Squawk 1716. Head to Rome via the Tuxi 4 Charlie departure. A, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Patrzcie, co mamy w tym. Patrzcie, co mamy w Nordiku, proszę państwa. Nordic 58 Hehe, nie ma biedy. Nie w Nordiku, tylko w Scandinavian. Nie ma biedy, słuchajcie. I'm back, no issues on the walk around. Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Airspeed low. Airspeed low. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Never go back ready to taxi. Too low. Terrain. Glide slow. Lima Echo 9, contact flash on ground on 121.9. Have a nice flight. 121 Lima Mike to land. Contact transponder 4254 and then contact ground on 121.9. Have a nice flight. 45 forward and 119, question 1219 Lima Mike to land. Hi, here's a fuel slip. Wind shear. Thanks. Welcome. Wind shear. Have a nice flight. Too low. Terrain. Caution. Terrain. 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 Pull up. Ziomek zawsze włącza radar pogodowy na stędzie. Smaży obsługę na dole. Wiederhof for Alpha Charlie is ready for taxi. Dobra. Leader 4 Alpha Charlie, contact flash on ground on 121.9. Have a nice flight. Ground 121.9, Wiederhof for Alpha Charlie. Good night. To 52, spora prędkość.
No, idą paksy. W sumie coś widać. KLM-ik wypchnął. Tam się widzicie, wszyscy gnieżdżą. Chcieliśmy tego uniknąć. Jeden na drugim wszyscy stoją. Dobra. Wypełnimy sobie w FS2 Crew. And are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be as assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using D-rated thrust. Landing a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. We're over our maximum landing weight, so if we can, we'll hold and burn off fuel before returning to the airport. Okay, all going well, the departure routing will be via the ATC assigned SID, complying with all published speed and altitude restrictions. No noise abatement procedures required. Flight directors are on, mine is master, yours is slave, navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft log have been reviewed. The local terrain and current weather pose a threat. We will treat all GPWS terrain alerts as genuine, and we won't rush any procedures today. Any questions, comments or concerns? No questions. Departure brief complete. Zajebiste. Nie lądować w Rzymie. No i dobra, czekamy na boarding. Jeszcze musimy dostać load sheet. Hi guys, here's the load sheet for you. Thank you. No problem, have a safe flight. Safety inspection checklist and before start checklist to the line. Checked. Safety inspection checklist and before start checklist to the line. Safety inspection checklist. Surfaces and chocks. Check. Maintenance status. Check. Battery. On. Electrical hydraulic pumps. On. Landing gear lever. Down. Ship's library. Check. Safety inspection checklist completed. IRS mode selectors. Enough. Gear pins. 1, 2, 3 removed. Probe covers. 1, 2, 3, 4, 5 removed. Light test. Check. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Yaw damper. On. Nav transfer and display switches. Normal auto. Nav transfer and display switches. Normal out. Fuel. 11.3 required, 11.3 on board, pumps on. Set and check. Cabin utility IFE galley power. On. Emergency exit lights. Checked. Armed. Fasten belts. On. Window heat. On. Air conditioning and pressurization. Pax auto blitz on set. Pressurization mode selector. Auto. Instruments. Cross check. Auto brake. RTO. Hydraulics. Normal. Speed brake. Down the 10. Parking brake. Set. Stabilizer trim cutout switched. Normal. Wheel well fire warning. Check. Radios, radar and transponder. Set and standby. Rudder and aileron trims. 3 and 0. Takeoff briefing. Discussed. PA. Complete. FMC and CDU. Set. N1 and indicated airspeed bugs. Set and check. Stabilizer trim. Set and check. Performance weight and balance. Signed and sent. Signed and sent. Phones. Off. Off. Electronic flight bag. Airplane mode and stowed. Airplane mode and stowed. Flight deck windows and cockpit door. Locked. Doors. Scandinavian 45 Echo Flesland delivery, good evening. I read you 2 by 5, a bit low. Dobra, paksy dalej idą, to checklistę sobie dokończymy zaraz.
Tam na boarding. Scandinavian 45 Echo, Przelatując, delivery, good evening, I read 455, much better, but having the noise in the background. Chłop na tokarce, kurwa, siedzi w tle. Scandinavian 45 Echo, information, Juliet is correct, you are clear to... Zobaczymy, wiesz co, Ksawery. Ogólnie troszeczkę pozmieniałem ustawienia też w GSX-ie. Teoretycznie ci paksy powinny troszeczkę szybciej śmigać. O, rękaw się widzę schował. Patrzcie, tak się wchodzi. Masakra. Nie mogę patrzeć na to. Nie mogę na to patrzeć, bo mnie telepie. No zobaczymy, wiesz, co tam się z tym dzieje z tym GSX-em. Nie chcę, troszeczkę żałuję, bo powinniśmy przed lataniem na eventy nie dotykać GSX-a. Tak samo to FSUPC, już włączyłem komputer. Pojawiła się aktualizacja, no to musiałem poczekać, aż się włączy, znaczy jak włączyłem MFS-a, musiałem poczekać, aż się włączy symulator, wyłączyć. Zacząłem ściągać FSUPC. Ściągał się 10 kilobitów na sekundę. Więc chciał się plik ściągać 39 mega przez 50 minut. No to tam popróbowałem, zrestartowałem to ściąganie z 10 razy, w końcu ruszyło. Potem restart kompa, restart MFS-a. No i tak wszystko się wydłużyło dzisiaj. Tak samo wcześniej z tym lotem z Helsinek. Ja tu chcę lecieć, a oni mi zaczynają wiercić nad głową centralnie. Nie, musiałem poczekać, aż skończy ekipa. No nie, też nie chcę na to patrzeć. Co najlepsze, przez chwilę było spoko. Był ten rękaw przestawiony. Tutaj się może gryźć FSUPC. Nie, przepraszam, może się FS2 Crew gryźć z GSX-em. Coś tu jest nie tak. Spróbujemy zrobić następny boarding, jak będziemy stać enterem w Rzeszowie w nocy, bo lecimy do tej Hurgady, to spróbujemy zrobić przez FS2 Crew boarding. Nordic 5 Kilo Delta, readback correct. Nordic 5-8 Romeo, contact flash and ground, on 121.9ers, have a nice flight. 119er, thank you, Nordic 5-8 Romeo. No i dobra. Boarding zrobiony. Patrz, czoksy już mamy wyjęte. Coś to jest po czeczeńsku. Laski idą. Closed. Passengers, Seated. before start checklist to the line completed. Before start checklist below the line. Before start checklist below the line. Air conditioning packs. Off. Anti-collision light. On. Parking brake. Set. Transponder. Alt off. Before start checklist below the line completed. Delivery, very good evening again. Scandinavian 941, stand 15. We request push and engine start.
Scandinavian -41. Contact left and ground on a 121 decimal niner. Have a nice flight. Contact 121 decimal niner. Thank you very much for ATC. That's Scandinavian niner for 1. Waiting for clearance, request run up present position. Lima Golf Mike, that's completely fine. Run up. Run up route, Lima Golf Mike. Ground, very good evening. Scandinavian niner for 1, stand 15. Request push and engine start. Scandinavian 941, push and start, approved, QNH 1031. Pushback and engine start approved. QNH 1031 from Scandinavian niner for 1. Mamy tylko straighta. Start sequence is 2 then 1. Check. Start engine 2. Starting engine 2. Oil pressure. Checked. Scandinavian 45 Echo, flares from ground, hello, push and start, approved, QNH 1031. Aha. Checked. Pięknie zupnął. Starter cutout. Number 2 stable. Lima Golf Mike. Start engine 1. Sagt till approach Starting engine 1. Du vill ha clearance, men han är rätt upptatt nu, så standby. Standby. Oil pressure. Like 5 meter away by taxi. Checked. Nordic 58 Romeo, taxi Delta Yankee to holding point from 917. Taxi Delta Yankee to holding point runway 17, and just to confirm, I think it's the flight was always for length, yes? Starter cutout. Romeo, taxi full length, yes. Copy, thanks for the information. Nordic Number 1 stable. Flight controls check. Ready. Full left. Full right. Center. Full up. Full down. Center. Full left. Full right. Center. Flight controls check complete. Before taxi checklist. Before taxi checklist. Generators. On. APU. Off. Start switches. Continuous. Probe heat. On. Anti-ice. Off. Air conditioning. Fax auto bleeds on. Isolation valve. Auto. Flaps. 5 required. 5 selected. Green light. Stabilizer trim. Set and check. Start levers. Idle detent. Flight controls. Nice Check. evening, bye-bye. Recall. Check. Before taxi checklist completed. Here on the left. Clear right. No i dobra, jeszcze sobie tylko weźmiemy towerkę 119-100. Ground Scandinavian 941, request taxi.
November Golf Hold Short Yankee. Taxi November Golf and hold short Yankee for Scandinavian Airlines for 1. Nie mamy wyjścia, musimy się wykręcić jak wieśniaki. Scandinavian 58 Alpha, Flesland Ground, hello. I tutaj mamy, słuchajcie, tu mamy profil ściągnięty. Scandinavian 45 Echo, Roger, position. Full position, Scandinavian 45 Echo. Scandinavian 45 Echo, taxi Whiskey Delta Yankee to Holland Point runway 17. Whiskey Delta Yankee, holding point 17, Scandinavian 45 Echo, taxi. Nordic 58 Romeo, contact tower on frequency 119.11 by. 9 for 1, Nordic 58 Romeo. Ten jak odrzutowiec poszedł. Kurde. Znaczy odrzutowiec, jak jakiś myśliwiec. No myślałem, szczerze mówiąc, po to profile specjalnie pościągałem, mówię, raz w życiu ładnie. Bravo, Flesland Ground. Jeszcze długopis przerąbałem, proszę Państwa. Mayday, mayday, mayday. Długopis zgubiony. Scandinavian 941 taxi Yankee to Holland Point runway 17. Taxi via Yankee to holding point runway 17 from Scandinavian 941. Before takeoff, checklist to the line. Before takeoff, checklist to the line. Config. Check. Flaps. 5 green light. Stabilizer trim. Setting check. Takeoff briefing. Reviewed. Holding at cabin. Nordic 77 Bravo, Flesland Ground, hello, taxi. Cabin. Secure. Before takeoff, checklist to the line completed. Echo Whiskey to Sand 29er, that's the one I was going to ask for. Thank you, Nordic 77 Bravo. Nordic 5 Kilo Delta, Flesland Ground, hello, push and start approved, QNH 1031. Tutaj macie podwójnokadłubowy, dwukadłubowy, no, ten Red Nose. Scandinavian
081, welcome to Flesland ground, hello, taxi, Yankee Echo Whiskey Stand 32. Yankee Echo and Whiskey Stand 32 is in 281. North 77 Bravo, do you have any problems there? Yes, apologies, Nordic 77 Bravo, having some difficulties, I might disconnect. Roger. Scandinavian 45 Echo, contact Flesland Tower on frequency 119.1, bye-bye. Tower 119.1. Approach is clear on the left. Approach is clear on the right. For takeoff checklist below the line. Stand by. Before takeoff checklist below the line. MCP. Lima Golf Mike, nej det Set. Transponder. PARA. Strobe lights. On. Landing lights. On. Oh. Before takeoff checklist below the line completed. Słuchaj, no to są właśnie uroki Vatsimu, dlatego staram się nie pchać na te terminale takie, gdzie wiem, że wszyscy będą stali na nich. No i nam się udało. Zresztą ja to jestem taki, że piszę, albo jak ktoś się postawi na mnie, to piszę do niego, żeby się przestawił. I już, jak już naprawdę tracę cierpliwość, a ostatnimi czasy szybko tracę, to piszę do kontroli na na lotnisku, żeby kazali mu się wyłączyć. A uruchomili mnie na Budapeszcie kiedyś, jak miałem 3 osoby na swoim stędzie i jeszcze gość do mnie mówi z kontroli, że mam poczekać, bo 3 osoby stoją na stędzie. No to mówię, może byłem pierwszy. Od tamtej pory zero jakieś tutaj, kurde, łachy. Strzelam z ucha i tyle. Skoro ja się potrafię zachować, to inni też powinni. Panie, walimy z ucha i tyle. Ale tutaj fajnie, bo nie dość, że jest bardzo ładnie. To jeszcze do tego spory ruch. Ładna pogoda. Samoloty lądują, samoloty startują. Roger, whiskey and then hold short golf, PBM 6 golf. Lima November Alpha Golf Mike, approach tar sig emot IFR circuit nå på grund av workload, så denied dessverre akkurat nå. Tack för det, Lima Golf Mike. Ground, hello, Scandinavian 4196, stand 16, Przelatując. Scandinavian 4196, Flesland ground, hello, push and start approved, QNH 1031. 1031, push start approved, Scandinavian 4196. Ground low, KLM 34 kilo and stand 70 before push and start. KLM 34 kilo, there's an outbound before your push, so for now stand by. Standing by, KLM 34 kilo. Ground, Ryanair 4 Papa Yankee, requesting taxi to the gate. Ryanair 4 Papa Yankee, Flesland ground, hello, taxi Echo Whiskey stand 29er. Taxiing Echo Whiskey 29er, Ryanair 4 Papa Yankee. Flesland ground, Nordic, good evening, Nordic 68 Zulu is ready for startup and push.
Nordic 68 Zulu, flat from ground, hello, for now, hold position, there's an outbound before your push. Hold position, Nordic 612. Nordic 5 Kilo Delta, great, taxi Foxtrot Yankee to holding point, runway 17. Foxtrot Yankee to holding point, runway 17. Scandinavian 941, contact Flesland Tower, frequency 119.1, bye. Contact Tower 119.1 for Scandinavian 941. Thank you very much, bye bye. Tango Bravo. To 21.100 mamy następne. Dobra, zaparkujemy. Tower, very good evening. Scandinavian 941, holding 1 runway 17 with you. Scandinavian 941, first on tower below, on arrival ahead. Second, please. Sorry, that's Scandinavian 941. Scandinavian 941, first on tower below, 1 arrival ahead. Staying by, that's Scandinavian 941. Athena 1 Alpha Bravo, contact ground, 1 X 1 minus. Athena 1 Alpha Bravo, confirm 121, base 1 minus. Tower Lulu to Fox Romeo, LS 17. We go to Foxtrot Romeo, first on tower below, wind 21 degrees, 4 knots, runway 17, clear to land. 17 clear to land, just into Foxtrot Romeo. Scandinavian 941, behind the arriving Airbus A319, line up runway 17 behind. After landing A319, line up and wait for Scandinavian 941 behind. First on tower, help us on other. LS 19, first on tower below, connection 103, 1 First 103, 1 help us on other. Lufa. Dobra, nie mamy czasu. 5 Kilo Delta, first on tower below, 1 departure and 1 arrival ahead. Nordic 5 Kilo Delta, 1 departure and 1 arrival ahead. Tango Hotel, Scandinavian 43 Delta on the Alp 17. O, na ile się mamy kogoś? 3 Delta, first on tower, hello, 1 departure ahead. One departure ahead to my. Pusat 2 Foxtrot Romeo, wake 8 left, contact ground, 121, base 7 minus. 129, listen to Foxtrot Romeo, goodbye. Scandinavian 941, wind 210 degrees, 4 knots, runway 17, clear takeoff. Runway 17, clear for takeoff for Scandinavian 941. Set takeoff trust. Helibus 39, ready to copy clearance. Set takeoff trust. Helibus 39, try to leave first on Copenhagen via Kokstad Parby. Set takeoff trust. Stabilized. Below VFR, squawk 7610. Leave control zone Kokstad Paradis. Takeoff thrust sets, indications normal. Squawk 7610, 039, my apologies. To be clear, to leave first control zone, 1500 80 knots.
Best of 3 information. 1,500 feet or below VFR level of 39. I will see 9 of you, V1, rotate. Gear up. Positive rate, gear up. Góry Skandynawskie Delta, 1210 release, 4 knots, runway 17. Oh no. Engage VNAV. VNAV. Canada Skandinavien Delta, 1210 release, 4 knots, runway 17, straight down. Select autopilot on. Scandinavian Airlines 41, contact approach 1218, Max 0. Contact approach 121.0 for Scandinavian Airlines 41. Checked. Flaps 1. Speed checked, flaps 1. Bergen departure, very good evening, Scandinavian Niner 41, departed runway 17, now at 2500. Checked. Flaps up. Speed checked, flaps up. Departure, Scandinavian Niner 41. Flaps up, no lights. After takeoff checklist. Stand by. No przecież się zgłaszam, Gamoniu. After takeoff checklist. Air conditioning and pressurization. 2.0 set. Altimeters. Hello, Emmanuel, Lima, request Juliet is current. 1 to go. Bergen departure, Scandinavian Niner 41, now at 5400. Scandinavian 941, hello, pleasant approach identified, climb flight level 170. Climb flight level 170 for Scandinavian Niner 41. Scandinavian 2901, turn right, heading 140. Right heading 140, Scandinavian 291. Set and check. After takeoff checklist completed. Bug up. Bug up. Scandinavian 44, speed 220 knots. Skali, siemano. Hello, Skali. Hello, my friend. Scandinavian 136, speed You have control? 220 knots. I have control. Lima Charlie Echo, cleared for a visual approach, runway 17, unrestricted descent to final. Visual 17, unrestricted descent to final, Lima Charlie. And Lima Charlie Echo, maintain best speed that you can give me until final. Max speed 15. Skali, how are you, man? How are you? Lima Charlie. How is Budapest going? Scandinavian 291, descend 3000 feet. Dobra, muszę zajrzeć w grafik, bo mi tutaj piszą dziewczyny, czy się nie zamienię. I ona chciała tak, chciałbyś za mnie 26 na dniówkę, a przyjdę do ciebie 19. No i super. Passing 224, descending 100, speed 280. To mam 19 dzień wolny ekstra. Kwiecień, Altimeters. kwiecień. 26.
Za 19. Approach Scandinavian 632 291, Basque cleared level ILS 10, from descending 17. 100 to Pestur, speed 280. Scandinavian 291, cleared ILS from 17. Cleared ILS, 117, Scandinavian 291. Lima Charlie Echo, contact tower 119er, decimal 17. 19.1, Lima Charlie. Nordic 632, hello, pleasant approach. Information Juliet is current. Juliet on board 632. Scandinavian 291, turn right heading 200 to capture the glide slope. Right 200 to capture the glide slope, 291. Scandinavian 44, turn right heading 110. 110, Scandinavian 44. Scandinavian 267, turn right heading 270. Hi, 270, Scandinavian 267. Dobra, ale mi się trafiło. Kurczę, dziewczyna się ze mną zamieniła w pracy i trafiła w taki moment, że mam sporo wolnego. Akurat wtedy. Correct. 10 checks. 10 checks. Fuel 6. Pumps on. Lights. A dzięki temu mi się z 4 dni zrobi w połowie miesiąca 5 dni wolnego. Aha. Ale mi się trafiło fajnie. Super, to mam połowę miesiąca 5 dni wolnego, ludziska. Będziemy latać. Uwielbiam pracę, gdzie się pracuje na grafiku. Nie ma się zmian co tydzień, że od poniedziałku do piątku. Bo można się mieniać. Hello, pleasant approach. Information kilo is current. Scandinavian 44, descend 3000 feet and cleared ILS runway 17. Dobra, wracamy do pilotażu. You have control. I have control. Scandinavian 73 Bravo, descend 6000 feet, QNH 1032. Nordic 5 Kilo Delta, Want to clear go? direct Airport. One to 1.550 for Scandinavian Niner for 1. Thank you very much. Bye bye. Scandinavian Niner for 1, contact Polaris at 1 to 1.550. Thank you very much. Bye bye. Dobra, czasami nie łapie mi guzik. Polaris Control, very good evening. Scandinavian Niner for 1 at 1.70. Climb fly level 350, Scandinavian Niner for 1, thank you. Dobra. Czasami tak jest, powiem wam szczerze, że no jakoś tak kurde dziwnie. Jesteśmy na Polarisie. Two 7 Foxtrot identified fan flight level SC10 and cleared direct. Polaris control norm for Hotel Mike 5 minutes for you. Correct, for Hotel Mike, Polaris control, good evening. Turn in left heading 250. Left 250, right for Hotel Mike.
Z-Pilot, siemano byku. Wait 134, 18 shall take off, wind slow. Siema, siema, Sasik. Gdzie to lecisz, Z-Pilot? Opowiadaj wszystko. Nordic 5 kilo down, stop Lagos, good evening, and the cushion climb, flight number 340. Polaris Control Nordic forward Mark Distance confirm. Did you tell me left 250? Affirm, left heading 250. Alright. It will 4560 turn right heading 140. It's going to be right 360 turn. Right heading 140 means 4560. Now you have 3 skid. Słuchajcie, uciekliśmy z tego Bergen w ostatniej chwili. 4560, you have 3 skid. Kopenhagen do huba wracam z jakiegoś... z jakiejś wsi. For Hotel Mike confirm heading 250. Yes, we are heading 250, but I have a problem now, so I'm picking it up before doing it. No, Kopenhaga się świeci, widzę. Please, if able, do not do 360 because there's one coming behind you, so turn right heading. Zajrzyjmy, co tu się dzieje, słuchajcie. Z-Pilot leci sobie tutaj, gdzieś. Polska się świeci. My jesteśmy tutaj, udało nam się w ostatniej chwili. Jesteśmy tu. Patrzcie, co tu się dzieje. 18 stoi. Przed nami Nordic leci, kurde, do Rzymu. Tu będzie przeklikiwania, ja pierdzielę. Kopenhaga, tak, to fakt. To fakt, że Kopenhaga się zawsze świeci. Najlepsze są tam te eventy, jak cały świat tam leci, kurczę, i wiesz, patrzysz na Vatspaju, a tam z, nie wiem, ze 100 samolotów wali na Kopenhagę. Znaczy, wiesz co, full dlatego, że jest event, sorry, tu jest jakiś egzamin na S3, wiesz, i chyba dlatego się zwalili wszyscy. A wiesz, Niemcy tutaj ten Bremen, cały północ Niemiec, to wszystko to się zawsze świeci. No i więc myślę, że do połowy Niemiec, no i potem się Włochy zaświecą, do tego Curych się ma świecić, i więc pewnie cała Szwajcaria, Austria, to wszystko się zaświeci. Więc spodziewam się, że będziemy, wiesz, będziemy się pewnie świecić całą drogę, no i... Tak, to fakt, że jest idealna pora, a wiesz, tylko że pasowałoby mi coś zjeść, kurde, bym sobie... Leciał sobie na dół coś chapnąć. 250 and slow descent to 100. Forward Mike. Ale powiem, że jestem mega zadowolony z malowania. Nordic for Hotel Mike, assume own navigation, perfect. Cancel and carrot cancel. In November, Direct Peter, Peter, November, Nordic Forward Mike. A bo to północny kraj, wiesz, Skandynawia, nie? To pewnie przycinają. Ja malowanie jakieś retro też mi leży. Nie, fajne, właściwie wiesz co, dlatego wybraliśmy Sasa, bo myślałem Norwegiana wziąć, ale nie podobały mi się te Norwegiany, zwłaszcza z tymi ryjami na ogonach. Nie, wiesz, nie moja bajka. Ale ogólnie, no, Sasiki to pięknie wyglądają. Musimy wziąć kiedyś 700, bo tam 700 jest większy wybór.
127-255, good evening. 127-255 for closest and departure. Nas może przełączyć na Oslo, 127-255. Zresztą ty się nie zdziw, się, wiesz co, Z-Pilot, jak ci się zaświeci ta Kopenhaga też. Nie wiem, ile tam do niej masz jeszcze. Już patrzymy. No zajebiste to malowanie. A ja je widziałem gdzieś kiedyś, wiesz? W sensie... Już mi się, wiesz, przy przeglądaniu malowań je rzuciło w oczy i powiem ci, że sztosik, zarąbiste. Te retro fajnie wyglądają. Ja się do 350 szykuję na longi. Powiem ci, że jest... leciałem tą 350, zrobiłem sobie taki testowy locik. Może trochę źle wybrałem, bo wziąłem mało zoptymalizowane Helsinki za cel. Poleciałem Teneryfa Helsinki, chyba wtedy zajebiście to lata. Tylko że ja sobie poczekam na niego, aż się pojawi, aż się ustabilizuje 20-24. No i przeskoczymy do 350. Myślę, że to taki będzie przez chwilę main samolot. Nie mogę się trochę doczekać, tylko na razie czekam do maja, bo nie mam, nawet nie kupiłem tego 20-24. Poczekam, aż to ten Sim Update 2 się tam poogarnia, poprawią te błędy, jak to wyjdzie oficjalnie i ruszamy. Myślę, że gdzieś od maja będziemy latać na 20-24. No i niech Pmdg tam powskakuje wszyscy. Przyjdzie mi też... Przyjdzie mi też... Przyjdą mi też te, kurde, przyjdzie mi ten FMC do Boeinga, przyjdzie mi ten cały, kurde, cała tabelka autopilota, to wszystko, więc... To czekam, aż tam się znowu oni poprawią, za jakiś guzik sobie wołają ekstra 50 euro. Poczekam, aż to będzie w standardzie, bez jakiś preorder. Radar był, już może sobie przerwę zrobić dłuższą. Wiesz co, tam u nich to chyba jest tyle ludzi na tej, wiesz, na tej Kopenhadze, że tam co chwilę ktoś siedzi. A mnie ciekawi, czy on nas przełączy na Oslo. Tu mamy Oslo 127-255. Lufthansa Cargo 8134, contact Polaris Control 127.255. Over to Polaris 127.255. That's cargo 8134, having a one. Scandinavian 941, contact Polaris 127.255. Good evening. Kontakt Oslo 127-255 for Scandinavian 941. Czyli jednak Oslo. Czekajcie, to jest 255. Przeleciałem. Oslo radar, very good evening, Scandinavian 941 at 330, we are climbing to 350.
Scandinavian Airlines 1, Polaris Control, hello. Powiem wam, że Skandynawia, tutaj cała ta północ to zawsze takie śmieszki. Tak mi się wydaje, że oni sobie chyba czasami robią jaja, jak z ludźmi gadają. Na pewno są mega luzaki. Ja tutaj tak siedzę cicho, bo spisuję sobie też całe Niemcy. Nie chcę was zabierać ze sobą do Vacpaja, ale w sumie wezmę was. Ja siedzę teraz tutaj i klypię. Mamy Langen, sobie spisałem 2 razy. Kolejny Langen, kurde, 125, 200. Nie wiem, na którym nie będę przyłączać konkretnie, to piszę wszystkie. Dwadzieścia 730. Zurich się na pewno będzie świecił, to nie ma opcji, bo tu na Zurychu jest event. Jak nas tu wrzuci na Unicom na sekundę, a jest szansa, że wrzuci, to zapierdzielam po schabowego na dół. Do lodówy. Advisory 122.8, have a nice flight through Copenhagen. Shiba. Dobra.
Postman 27 Foxtrot, unfortunately Copenhagen is offline. The advisory 122.8, have a nice flight. Heading over to advisory 2.8, 4.7 Foxtrot, have a good night. You too, see ya. Lufthansa Cargo 8134, climb flight level 350. Flight level 350, Lufthansa 8134. Polaris, good evening. Cathay 550, we do passing flight level 150 for flight level 210. Cathay 550, Plus Control, good evening, climb flight level 290. 290, Cathay 550. Polaris 785 Bravo, with you, flying through flight level 100 to 210, inbound Adelaide. Malaysian 57 Bravo, Polaris Control, good evening, climb flight level 270. Siema Xavery, siema. No my za chwilę skoczymy na Unicom, ja lecę po schabowego na dół. Ale to na Unicomie będziemy przez 10 minut max, myślę. Nordic 1 Golf Papa, Polaris Control, clear direct Utexu to join Ripam for Mike arrival. Direct to Texel for Ripam for Mike arrival. Could you confirm 100 Nordic 1 Golf Papa, for now expect ILS approach, runway 1. Actually, no, I don't actually have the runway assignment yet. Stand assignment and runway assignment we'll get when you are closer. Scandinavian 357, contact Polaris Control 121.550. Polaris 121.550, I'm 19. Lufthansa Cargo 8134, unfortunately no further ATC available, advisory 122.8, have a nice flight. 122.8, export ATC, Africa 1, Lufthansa Cargo 8134. Cathay 550, unfortunately no further ATC available, advisory 122.8, bye-bye. Going to LSC, talk to the Cathay. Malaysian 57 Bravo, likewise for you, no further ATC, 122.8, go well. Beva 55 Mike, you on frequency? Yes. Beva 55 Mike via Jizzle, clear RMP Echo approach, runway 19er left. Via Jizzle, we have cleared the RMP Echo for the one on left, Beva 55 Mike. Scandinavian 941, unfortunately no further ATC available, advisory, oh actually hang on, that's my bad, Copenhagen just online, Scandinavian 941, contact Copenhagen Control 136.485.
136485 for Scandinavian 941. Thank you very much. Have a lovely evening. Bye bye. No to ci wskoczył ci Z-Pilot ten. Skoczyła ci Z-Pilot Kopenhaga. Nie ma obijania się. Mówiłem ci, że ci wskoczy. God aften, Squawk 1774. Squawking 1774. That was 3097. Good evening, Open 27 Fox, Copenhagen, hello, identified. Copenhagen radar, very good evening. Scandinavian 941 at 350 with you with kind request for 5 minutes out of cockpit. Scandinavian 941, Copenhagen, hello, identified, 5 minutes approved, report back. We're gonna report one back, that's Scandinavian 941, thank you. Dobra. Idę jeść, bo zdechnę. Z2. Lufthansa Cargo 8134, Copenhagen, hello, identified, flight level 345. Confirm flight level 350 climbing. That's Cargo 8134. Dennis 3097, identify flight level 128, cleared SP3 Alpha arrival runway 04 left. SP3 Alpha 04 left. That was 3097. Copenhagen Control Bergen Enbr, Cabin 4, Echo Mike, Hotel 380, inbound Larga. Hello 4, Echo Mike, Copenhagen, hello, identified. Postman 27 Foxtrot, proceed direct to NIF. Direct to NIF for Postman 27 Foxtrot. Venus 3097, proceed direct Trano. Direct Trano, Venus 3097. Dobra, mam schabowego. Copenhagen radar in Scandinavian 941, report back to cock. 941, welcome back. Dobra, słuchajcie, będę wam laskał, albo dobra, ściszam mikrofon. A, shiba. Muszę wciągnąć mielonego Z2. Schabowe. Copenhagen Control, Speedbird 820 with you. Speedbird 820, Copenhagen, hello. Cleared 223 Alpha arrival, runway 04 left, descent level 120. Descent is level 120 and cleared. Goodlow 3 Alpha arrival. Speedbird 820, descent to flight level 120 and clear to low 3 Alpha arrival for runway 04 left. Copenhagen Control, low Iceland Air 213 with you, flight level 120, climbing to 190. ISR 213, Copenhagen Control, yeah, hello, identified, climb level 360. Flight level 260,
Windows 3097, when ready, descent level 130. When ready, down to flight level 130, Windows 3097. Dobra, back to cockpit, proszę Państwa. Wychodzi na to, że będziemy mieli kontrolę cały lot. Co ma plusy i minusy. ISR 213, proceed direct Gunpa. They're going back to this one. Coming control, good evening. Good afternoon, Scandinavian 43 Mike 50 Flango 372 inbound, Corsa view are. 43 Mike Copenhagen, hello, identified. Clear Tutlo 3 Alpha arrival runway 04 left. Yes, Tutlo 3 Alpha arrival runway 04 left in 43. Copenhagen, good evening. This is Transavia 616 at Billund Airport. Request IFR clearance to Schiphol Amsterdam. Hotel 6617, Copenhagen, hello, cleared Schiphol, Micro 5, Bravo, runway 09, squawk 3773. Fleet Amsterdam, Micro 5 Bravo, departure, runway 09, squawk 3773. Hotel 6616, feedback correct, push and start of discussion, call ready for taxi. We push back an only question and call already when taxi KLM 11 Transavia 6616. KLM Transavia. Zapomniał czym leci chłop. Nordic F58 Romeo, call Maastricht 136.465. 136.465, Nordic Antonio. Taking control, good evening. The Earring 7 Room Hotel to passing flight level 190. Earring 7 Romeo Hotel, Copenhagen Control, hello, identify, climb level 340. Climbing 340, Earring 7 Room Hotel. Uber 820, call Copenhagen approach on 119.805, good night. 119er 805, goodbye, Speedbird 820. Windows 3097, call approach on 119.805, good landing. 119.805, taxi, request, Windows 3097.
743 Mike, when ready, descent level 120. Descend one level 120, when ready, Scandinavian 43 Mike. Postman 27 Foxtrot, Maastricht on 136.465. Frequency is 136.465. 136.465, Hotel. Zaburza, Ksawery zaburza feng shui. Wiem o co chodzi. No to faktycznie. Ma być chyba taki numer, wiesz, na zasadzie jak Emirates, nie? For Scandinavian 60. Gælden 4 Echo Mike, proceed direct Alvoa. Proceed direct to Alvoa, Gælden 4 Echo Mike. Tu mamy taki trochę ściśnieniowany ten lot, bo będziemy cały czas na kontroli, ale już następny, jak sobie polecimy enterkiem na Hurgadę, to już będzie chill. 122 800, proszę Państwa. I chilluwa. Houston Chicago 8134, call Maastricht 136.465. Go to Maastricht 136.465, South Chicago 8134. Go make good evening, looking 6 up X-ray passing 300, sending 280. Listen to 6 Alpha X-ray, Copenhagen Control, hello, identified. Fiat Monarch 4 Alpha, arrival runway 04 left, descent flight level 90. Monarch 4 Alpha, arrival runway 04 left, and descent flight level 90, and I'm currently on the direct to Nexo 6 up X-ray. Perfect, thank you. Copenhagen Control, Transavia 6616, ready for taxi. Transavia 6616, taxi via Foxtrot and Delta for runway 09, report ready. Via Foxtrot, Delta to 09er and report ready. Transavia 6616. Unit 43 Mike, start descent flight level 120. Start descent, Scandinavian 43 Mike, we also just hit our top of descent, so it's perfect time.
Scandinavian 217, Copenhagen Control. Hello, identified. God aften. Profit direkt fra Tango November Oscar. Ksawery, nudzi ci się? To do samolotu i latanie. Trzeba latać. Jak się nudzi, to się lata. O Jezu. Coś mi strzeliło, jak się przeciągałem. No widziałeś, zawsze coś się samo zrobi, wiesz. First 3524, Copenhagen, hello, climb level 360. O kurczak, jak ja mam fajne rzeczy. Scandinavian 941, call Maastricht 136.465. 126.465 for Scandinavian 941. Copenhagen Control, Góry Skandynawskie, Scandinavian 107, flight level 180. Hansa 4 Charlie Foxtrot, wonderful. You are identified and your CPDLC is now alive. Wonderful, thank you. This is Charlie Foxtrot. Maastricht Radar, very good evening. Scandinavian 941 at 350. Scandinavian 941, Maastricht Radar identified. Lufthansa 25 Charlie, contact Bremen Radar 125.025. Lufthansa 25 Charlie, contact Bremen Radar 125.025. Lufthansa 25 Charlie. Yeah, Lufthansa 25 Charlie, sorry, I heard it was Lufthansa 35 Charlie. Lufthansa 25 Charlie, contact Bremen Radar 125.025. Bremen Radar 125.025 for Lufthansa 25 Charlie, danke dir, schönen Abend. Gleichfalls, danke. Turkish 2309er, descent now, flight level 260. Maastricht Radar for KLM 23 Foxtrot. KLM 23 Foxtrot, pass your message. KLM 23 Foxtrot, if Denmark is unable to accept us on an even flight level, we're able to climb level 390.
KLM 23 Foxtrot Roger, I will double check that with Copenhagen. It should be all good for now, but I'll call you back. Thank you very much, KLM 23 Foxtrot. Turkish 2309, contact Bremen radar on 126.325. Chyba do mnie. Maastricht, just to confirm, the last message was to Scandinavian 941? Scandinavian 941, no message for you right now, you're all good. Sorry about that. Thank you very much. Scandinavian 941. No worries. The KLM 23 Foxtrot, I can't get through to Copenhagen Control right now, but continue your climb and contact them now on 136.485, and they will let you know about your final flight level. Disregard, they just respond. KLM 23 Foxtrot, all good, trade 0 is fine, contact Copenhagen Control now on 136.485. Thank you very much for coordinating. We'll stay at 380 and contact Copenhagen on 136.485. Schönen Abend, bitte KLM 23 Foxtrot. Vielen Dank. Nordic 58 Romeo, contact Bremen radar 125.025. Bremen radar 125.058. Copenhagen, wonderful, good evening, Scandinavian 603 out of Flatable. Ten na Kopenhadze myśli, że jest. Jaka wtopa. Scandinavian 603, it's Maastricht radar here, a little bit early. I'm afraid I have to send you first back to Copenhagen on 136.485, and I'll talk to you in about 15 minutes when you're in my airspace. Oh, sorry about that. I read actually 03 respect to the previous. No myślę, że jest z Kopenhagą. Alright. Maastricht, hello, Scandinavian 1387, climbing flight level 280 and now passing flight level 240 in Bakesk. Scandinavian 1387, Maastricht radar identified, confirm requested final level is 280. Hey, sir, Scandinavian 1387. Maastricht, good evening, Austrian 104, passing level 225, climbing 240. Austrian 104, Maastricht radar identified, climb flight level 380. Climbing 380, Austrian 104. Scandinavian 1387, proceed direct Dänix. Dänix, Scandinavian direct Monarch. Zobaczymy, czy wyłączy pompy. Scandinavian 1387, proceed direct Monarch. Direct Monarch, Scandinavian 1387, thank you. Danke. Dankeschön. Da, 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 da. Nie wyłączy. Sorry.
radar, this is using Red North 35243, joining flight level 260. Red North 3524, Maastricht radar identified. Good evening, sir. Lufthansa Cargo 8134, contact Bremen radar on 125.025. Bye-bye. Okay, over to Bergen radar, 125 to 4025, French cargo, 124 steel. Masters, good evening. During 7 from a hotel, we to flight level 340. Eurowing 7 Romeo Hotel, Maastricht radar identified. Very good evening. Eurowings 7 Romeo Hotel, proceed direct Oscar Sierra November. Direct Oscar Sierra November, Eurowing 7 Romeo Hotel. Straight hello again, Scandinavian 603, level 280 overhead to
Scandinavian 603, Maastricht radar identified. Welcome. Confirm flight level 280 is your final requested level. Scandinavian 603 airframe, flight level 280 603, Roger. Proceed direct. Stand by. Scandinavian 603, proceed direct, Swan. Sierra Whiskey Alpha Lima Mike, Swan. Direct Swan for Scandinavian 603. Eurowing 7 Romeo Hotel, confirm request of flight level 350. 340 for Eurowing 7 Roma Hotel. 7 Romeo Hotel, Roger. Scandinavian 9041, contact Bremen radar 125.025. Contact 125.025 for Scandinavian 941. Thank you very much. Bye bye. Pik. Dobra, przyznaję się, oglądam kanał 0, ale słucham. Bremen radar, very good evening. Scandinavian 941 at 350. Scandinavian 1, Bremen, hallo, identified. Lufthansa 560, contact Rhein, 122.785, tschüss. Rhein on 122.785, Lufthansa 560, bye. Coming to Charlie Papa, descent flight level 250 when ready, reach port air at level. Landing 340. Going to Charlie Papa, descent flight level 250 when ready, reach port air at level. To Charlie Papa, confirm reach level at port air, Papa Oscar Delta Echo Romeo. Danke. Eurowing Papa Lima, confirm calling. Yes, I'm Papa Lima, passing 282, descending 250, level at Fubuk. Papa Lima, Bremen radar, identified. Descent to flight level 110, rate of descent 2,500 feet per minute, operator. Descending flight level 110, 2,500 per minute, or greater, Eurowing for Papa Lima. Number 5 Papa Kilo, contact the Rhein radar 122.785, tschüss. 122.785, Lufthansa 5 Papa Kilo, tschüss. Radar, hello, Eurowing 904, after 7292. And then Eurowing 904, Bremen radar, low, identified. Continue climb level 340. Continue climb 340, Eurowing 904. Lufthansa 253, climb flight level 310, direct Sodro. Cancel flight level 310 and say again the waypoint. Direct Sodro, Sierra Oscar, Delta Romeo Oscar. Direct Sodro, Lufthansa 253. Eurowing Papa Lima, direct to Delta Victor 472. Direct Delta Victor 472, Eurowing for Papa Lima.
Bremen, Alpha Whiskey 11. Condor 5 for Whiskey, Bremen Hallo, identified. Proceed direct to November, India Echo. Traffic mean boys, Condor 5 for Whiskey. Your wings to Charlie Papa, contact Langen Radar 135.650, choose. Langen Radar, Turkish 01 Alpha, passing 6000, initial climb flight level 100. Turkey 01 Alpha, Bremen Hallo, identified, climb to flight level 290. Climbing flight level 290, Turkish 01 Alpha. Lufthansa Cargo 8134, descent flight level 250, level at Remet. Lufthansa Cargo 8134, descent flight level 250, level at Remet. Condor 4178, descent to flight level 250, level at Remet. Descending level 250 to reach Remet at level Condor 4178. Lufthansa Cargo 8134, Bremen Radar. Lufthansa Cargo 8134, go ahead. Lufthansa Cargo 8134, descend now, flight level 250, reach at Remet. Descend now, level 250, Lufthansa Cargo 8134, level at Remet, your next waypoint. level at Remet, Lufthansa Cargo 8134. Scandinavian Nana 41, proceed direct to Kumom, Kilo Uniform Mike Oscar Mike. Scandinavian Nana 41, proceed direct to Kumom, Kilo Uniform Mike Oscar Mike. Scandinavian Nana 41, Bremen Radar. Scandinavian 941, go ahead. Yes, please pay attention, it's a busy sector. Proceed direct to Kumom, Kilo Uniform Mike Oscar Mike. Direct Kumom, Kilo Oscar Uniform Mike Oscar Mike. Lufthansa 59 Whiskey, contact Rhine Radar 122.785, choose. Contact Rhine 122. Ja go słyszę, tylko nie wiedziałem, że mówi do mnie. Scandinavian 9 coś tam. Rhine 200, contact Rhine 122.785, choose. 122.785, goodbye. Kierownik Papa Lima, contact Bremen Radar 119.4. On mówi końcówki nie wyraźnie. 119.490, you're going for Papa Lima, ciao. Bremen Radar from the 5 kilo heavy, flight level 240 and 1 Remet. From the 5 kilo Bremen Radar, low identified. Climb to flight level 300 will be final, you can expect Remet at level 250. Climbing flight level 300 and expecting flight level 250 at Remet from the 5 kilo. Lufthansa 253, contact München 133.565, choose. Contact München 133.565, Lufthansa 253, schönen Abend. Condor 5 for Whiskey, when ready, descend to flight level 110, level at Nienburg. Ten jaki zły, a on źle, niewyraźnie mówi te kosajny i podejrzewam, że ludzie go słuchają, tylko kurde.
Słyszę, że Scandinavian coś tam klepie, nie słyszałem 941. Chciał powiedzieć do logopedy, ziomuś. Radar 124.3, sorry, 134. Negative 124.730. A słychać po głosie, że się wkurwia. Contour 4178, contact Langen, radar 124.730. 124.730, Contour 4178, danke, tschüss. Kiedyś czytałem na necie taką historię, jak British, jakiś duży 747 poleciał do Frankfurtu, no i wylądował we Frankfurcie, zjechał z pasa, gdzieś tam wjechał na taxiway, no i kontrola mu powiedziała, że nie wiem, czy to jest suchar, nie wiem, czy to jest żart, czy po prostu anegdota. W każdym razie kontrola mu gdzieś tam dawała jakieś instrukcje na taksi. No a ten Speedbird się zgubił, ten Jumbo, i zatrzymał się, nie? No i gdzieś go kontrola zaczęła jechać, nie? Że nie wiesz, gdzie jechać, nie byłeś nigdy we Frankfurcie, a pilot do niego, że byłem w 44, ale było ciemno i nie lądowałem, nie? Trochę pocisk. Trochę pocisk poszedł. Continue descent flight level 200, copy this. Yeah, Roger, so I'll need to check your flight level again, so report level again, and if you can, not full level, but the 3 digits, so level, if you are passing level 272, just you need to do the land standard. Okay, so now it's 271. Thank you, identified. Nie lubię dostawać opierdzieli Bremen radar, za nic. 05 Whiskey at flight level 240. 105 Whiskey, Bergen radar, hello, identified. Plan to flight level 310. Climb flight level 310, Austrian 105 Whiskey. Number 4 Tango Lima, proceed direct to Delta Victor 483, descent flight level 110. Proceed direct to Delta Victor 483 and descend to flight level 110. Turkish 01 Alpha, contact the Rhine radar 122.785, cheers. Radar, hello, this is Edelweiss Papa Kilo. O, teraz się wkurzy, bo nie miał readbacku. Teraz się wkurzy. Uwaga, będzie... Turkish 01 A, Alpha, nie wkurzył się. contact Rhine radar 122.785, cheers. Contact 122.785, Turkish 10 Alpha. Edelweiss 2 Papa Kilo, hello, identified, climb to flight level 290. Climb to flight level 290, Edelweiss Papa Kilo. Lufthansa 4 Tango Lima, just to confirm again, Delta Victor 483, correct? AFAM. Scandinavian Airlines 41, contact the Rhine radar 133.860, cheers. 133.860 for Scandinavian 941. Lufthansa 4 Tango Lima, just to confirm, it is Delta Victor 483. Po co ja sobie to spisuję, jak oni nam jakieś randomowo... Thank for the first time, AFAM. German, that was Bravo 4. Radar, very good evening. Scandinavian 941 at 350. Scandi 941? Yeah, Scandinavian 941. Scandi 941, hello, identified. No wiesz co, tak, ja to tak nie umiem tego śmiesznie opowiedzieć, wiesz, ale jest normalnie, to chyba na YouTubie widziałem shortsa, jak wiesz, tym Jumbo mu pocisnął, nie, że był, nie, we Frankfurcie, ale nie lądował i było ciemno. Ryj zamknięty. I to, jak czytałem komentarze pod spodem, to pisali Niemcy, że beka jak chuj z tego w Niemczech była ogólnie, no to też trzeba przyznać Niemcom, że przynajmniej mają poczucie humoru. I że się zrobił z tego news taki na cały kraj, nie? Jak mu tak odpowiedział. Więc ogólnie potwierdzone przez niemiaszków, że tak było, nie jakaś historia z dupy. No ale pięknie mu się odgryzł Angol.
Dobra, tutaj mamy gościa, który się nie sepleni. Znaczy, to tamten też się nie sepleni, no nie ma co też przesadzać, ale niewyraźnie mówił te callsigny i ja nie usłyszałem tego 941. Więc czuję się po prostu pokrzywdzony i tyle. Ritep 3C. Po prostu czuję się dyskryminowany. Ritep 3C. Ale prawda jest taka, że Niemcy ogólnie są spoko na radio. No ten może tam jakiś jest taki bardziej ciśnieniowany, ale 34 raj. Myk, 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 myk. 59 111 5555555. Ogólnie to po Wiesent 451, no to jeszcze. Tak, jak będziemy mieli ze 200, to sobie wpiszemy. I ogólnie zaświecił nam się już cały Rzym nam się zaświecił. Ja sobie ten Rzym spiszę. Wcześniej mieliśmy tylko towerkę. Ogólnie na tym One Tree. I teraz zobaczcie jaki myk. Pokażę wam o co chodzi na Niemczech. To jest faza, gdyby ktoś się chciał uczyć Vatsimu, to nie polecam Niemiec. A już mówię dlaczego. Ja sobie jeszcze wpiszę 133565. To jest to, coś co nawet czytałem na tam jakieś Amerykanie pytali na Reddicie, czy spoko się lata po Europie i to samo właśnie zwracali uwagę Amerykanie. Już wam mówię o co chodzi. Jesteśmy na 133 860. 133 860, zapamiętajcie sobie ten numerek. 133 860 i teraz jesteśmy tu. Spisane mamy to, bo mamy spisane wszystko. Mamy to 133 565, wszystko mamy pospisywane i randomowe numery oni dają po prostu na tych Niemczech, czyli to, że ktoś ma Watspaja włączonego, to może sobie tego Watspaja wsadzić nie powiem gdzie, bo ja mam spisane raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mam Bremen Radar, Langen Radar 4, z Bremen Radara mam 2, mam München Radar spisany, mam Baden zapisany i nigdzie nie mam tej częstotliwości, po prostu nigdzie. I właśnie to jest to, że tutaj trzeba mieć kartkę, długopis i oni dają randomowe numery. Tutaj mamy o tyle dobrze, że dlatego sobie zaznaczyłem tego nosa. O, właśnie to jest to 134150, to będzie moja następna. I widzicie, trzeba tak sobie radzić w ten sposób, to jest taka podpowiedź. Leci ktoś w to samo miejsce, jest na tym samym obszarze, no to sobie spisałem, co będę miał następne. 134, 150. Skąd on to wziął? A, dobra, okej. To akurat nie wyszło, nie? Tutaj akurat jest dobrze. No to zwracam honor, bo myślałem, że znowu jakieś randoma mu rzucili. No to okej. Nie pykło mi. Ale ogólnie nastawiajcie się, jakbyście latali gdzieś na początku na Vatsimie, że w Niemczech dają numery, których nie ma na Vatspaju. Trzeba notować. One pewnie gdzieś są w czartcach. Już sobie zapiszemy 134, 150. Myk. Jesteśmy przygotowani. Jeszcze mówi busy sector, a na Vatspaju ma 10 samolotów, pop. Jest busy sector. Dobra, spisujemy ten Rzym. I lecimy po kolei, Lirf. I patrzcie, co tutaj się dzieje. I ja muszę sobie kartkę nową wziąć na sam Rzym.
Dobra, kartka nowa jest i lecimy. Roma. Mamy tak, Scandinavian, sobie zapiszę na górze kartki. Roma Radar. To 24 800. 124 200. 128 800. Trzy approache na jak? Approach 130 900. To 31 250. 125 500. Lecimy dalej, żeby nie było za łatwo. Za 4 towerki pewnie. Towerki 2. Ja nie wiem, czasami też się zastanawiam, po co ja sobie to robię. Mamy towerki 118 700. I tutaj też, gdyby ktoś zaczynał z Vatsimem przygodę, polecam długopis i kartkę. Nie wyobrażam sobie, znaczy, powiem wam kiedyś szczerze, że kiedyś latałem bez kartki, ale to nie na takie lotnisko. Poza eventem spoko. Ale jak są eventy, to jest paranoja. 127 625. I warto sobie pospisywać to wszystko, bo potem jak on wam mówi częstotliwość, to sobie tylko zerkacie na kartkę i kropkę sobie możecie postawić przy tej, co on mówi, żeby nie pisać. Tower. I co będziemy mieli potem? Potem dostaniemy ground znowu. I my lądujemy na 34 right, to będziemy mieli west ground, ale spiszemy sobie 2. Ground. 122, 125. Dobrze wiedzieć, jaka jest następna częstotliwość. Na przykład przy starcie w Rzymie, jak nie byłem pewien, to się pytałem, żeby mi mówili, co będę miał następne. No bo potem na przykład jak startujecie i tutaj autopilota włączacie, winawy, elnawy, tutaj jakieś directy, nie daj Boże, plus wysokość. I jeszcze on jak wam zacznie mówić częstotliwość, to już nie ma czasu, żeby to wpisywać. Warto to mieć wpisane wcześniej. I mamy jeden ground 122, 125 i 121 900. I teraz z samego radaru, znaczy z samego Rzymu mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 częstotliwości, sam Rzym. Nice. Nordic już wleciał na München, na Zugspitze. Na Zugspitze już jest Nordic. Tak to wygląda w tym momencie. Stany zawsze bieda. Zobaczmy. Izrael się świeci. Adar Polaczek. Polaczek. Ostatnio się świecił, słuchajcie, ostatnio się świecił ten. Korea Północna się świeciła ostatnio. Gdzie jest ta Korea? Tu jest Półwysep Jutlandzki. Pjongjang się świecił ostatnio. Ruscy zgaśli, wcześniej się świeciła Rosja, tu coś się świeci. Petersburg. Wilno się świeci, Polsza się świeci. Tu się świeci wszystko. UK się świeci już. To UK to się świeci dzisiaj o 14, ten Scottish, praktycznie. München. Patrzcie, co się dzieje na München.
Ja pierdzielę. A Curych? Na Curychu jest event. 38 na Curychu samolotów. I to wszystko, patrzcie, no może nie co drugi, ale tak co piąty na Rzym. No to z 10 może polecieć, no nie no, z 5 poleci mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leci do Rzymu stąd. No i Rzym, mamy event na Rzymie, ale Rzym to tak bardziej ludzie latają do Rzymu niż z niego wracają. Każda przerwana kreska to samolot, który leci do Rzymu. Będzie busy. Warto z Rzymu, jak się leci, jak ktoś latał z eventów, to sobie polecieć tak 22:30 mieć start, kiedy wszyscy się zlatują. No i dobra. Wracamy do kokpitu. Przepraszam. Możemy sobie chyba wpisywać powoli tak naprawdę to wszystko. Najwyżej zamienimy. ILS 34 ride. Modula, jest coś takiego tutaj, jest. Ritep 3 Charlie. Ryan Weather, good evening, Finnair 152 Whiskey. Flight travel 330, direct Amosta. Finnair 152 Whiskey, hello. No to po descent, po wpisaniu, wiesz co, procedure 383, 8:17, godzina bez 10 minut, bez 9, bez 11 w sumie, sorry. Tak. 206. Wiesz co, tak wpiszemy z nudów bardziej. Tak to się może zmienić jeszcze. 3:30. Good evening, Guitar 125, flight level 360. Guitar 125, fine, hello. No, trzymaj się, Ksawery, dzięki wielkie, do zobaczyska, cześć, cześć.
Scandinavian Airlines, contact Ryan 134.150. Contact 134150 for Scandinavian 941. Thank you. Climb level 310, Lufthansa. Lufthansa 664, descent to flight level 270. Descent to flower 270, Lufthansa 664. Radar, very good evening, Scandinavian 941 at 350. Scandinavian 941, radar contact. Leipzig Air 3, India uniform, report requested level. Leipzig Air 3 India uniform request flight level 390. Leipzig Air 3 in der uniform, roger, climb to flight level 390. Climb 390 and confirm continue Unicom. Negative, stay with me. Emirates 2 Mike Juliet, descent at 2000 feet per minute or greater. 2000 feet per minute or greater, Emirates 2 Mike Juliet. Engine 7, not fly 107, level 400. Not fly 107, München identified. München radar, guten Abend, KLM 93 Quebec, flight level 350. KLM 93 Quebec, goeie avond, identified. Easy 87 Alpha uniform, descent to flight level 150, your number 2 in sequence, monitor advisory for the approach. Flight level 150, number 2 for the approach, and we'll monitor Unicom, Easy 87 Alpha uniform, yeah. Lufthansa 664, contact Praha 127580. 62 Praha frequency 1, please repeat once again. Lufthansa 664, it's 127580. 127.580, Lufthansa 664, thank you. Speedbird 954 Mike, descent to reach flight level 1308 Buram. Descent to reach flight level 130 Buram, to the 954 Mike. Uniform with you, passing flight level 130. Lufthansa 4 uniform identified, climb to flight level 240. Climbing flight level 240, Lufthansa 4 uniform. Sorry, thank you, request 2 minutes voice copy, please. Qatari 560 Yankee, you can monitor advisory. 53, thank you for the service, go. Leipzig Air 3 in the uniform, direct Niluk. Direct Niluk, Leipzig Air 3 India uniform. Speedbird 927 Echo, contact Rhine radar on 120.930. 120.930, Speedbird 927 Echo, here. Austrian 554 Zulu, monitor advisory, Servus. Advisory, schönen Abend, 554 Zulu. Emirates 2 Mike Juliet, contact Swiss on 133905. 33905, how much to Mike Juliet, bye-bye. Condor 914, Swiss 133905. 133905 today. Lufthansa 253, proceed direct Delta, Mike 421. Direct Delta, Mike 421, Lufthansa 253. Leipzig 3 India uniform, contact Rhine radar 133860. 133860, gute Nacht, Leipzig Air 3 India uniform.
Lufthansa 253, contact München on 128.030. München on 128.030, Lufthansa 253, tschüss. Mich KLM 90 Quebec. Yes. KLM 90 Quebec, requesting a leave cockpit for 5 minutes. KLM 93 Quebec, 5 minutes approved. I expect you back 38 past the hour. Yeah, that's okay. KLM 93 Quebec. I will report when back. Speedbird 954, Mike call München on 128.030. 128.030 for München, Speedbird 954, Mike. Lufthansa 2 Papa Tango identified. Climb to flight level 240. Speedbird 29, descending flight level 240. Speedbird 29, radar contact. Lufthansa 4 Echo Uniform, contact Langen on 131.3. Langen on 1313, Lufthansa 4 Echo Uniform, ciao. Speedbird 29 at assigned rate, descent to flight level 220. 220, Speedbird 290. München, good evening, Ryanair 50 Tango with you, flight level 3, pressure 400 at direct to Ikea. Ryanair 50 Tango, München radar identified. München radar, very good evening. Lodge 1 Charlie Alpha on flight level 360, inbound Lamsi. Lodge 1 Charlie Alpha identified, hello. München radar, Servus, 14348, level 340 in Bonden. 4348, Servus identified. Lufthansa 8 Lima Alpha, contact Padova on 125.9er. Padova 125.9er, Lufthansa 8 Lima Alpha. Nordic 58 Romeo, contact Padova 125.9er. 125.9, Nordic 5 Romeo. München, Servus, Leipziger 87 Delta, flight level 360. Leipziger 87 Delta, München, grüß Gott, identified. New Squawk 1000, descent to flight level 270. Squawk 1000 is coming and descend flight level 270, Leipziger 87 Delta. KLM 90 Quebec, back in the cockpit. KLM 93 Quebec, welcome back. Call now Padova on 125.9, tot ziens. 125 tot ziens, inderdaad. KLM 93 Quebec.
München Radar Service, Lufthansa 8 Echo, descending 280 to 270 inbound shift out. Lufthansa 8 Echo, grüß Gott, descend to flight level 170, direct GoMax. Descending 170, direct GoMax, Lufthansa 8 Echo. Viva 29, descent to flight level 130 at 2,000 feet per minute or greater. 130 at 2,000 feet per minute or greater, Viva 29. Scandinavian 49 Lima, going forward, I need you on an odd flight level. Report your requested odd flight level. Scandinavian 49 Lima, I have requested odd flight level is flight level 370. Roger, Scandinavian 49 Lima, climb to flight level 370. Climb to flight level 370, Scandinavian 49 Lima. Speedbird 29er, contact München on 128030. 128030, Viva 29. Hello, German Diego Whiskey, ending 310, something 376, pick up. Eurowings Diego Whiskey München identified. Radar, hello, it's a 121 inbound number, flight level 260 with you. Tower 121, München identified, hello. Report your requested level. Cruise level 410, it's a 121. Tower 121, roger, climb to flight level 410. 410, it's a 121, thank you.
Leipzig 87 Delta, descend to flight level 120, cross D-Zone at level. Descend flight level 120, D-Zone at level, Leipzig 87 Delta. Itaro 121, direct Ligda. Direct Ligda, Itaro 121. Lufthansa 8 Echo, contact München 128030. 128030, Lufthansa 8 Echo, schönen Abend. Schönen guten Abend, die Lufthansa 2 is passing flight level 140, climbing flight level 100 über Rabbit. So 2 Golf India identified, climb to flight level 240. Lufthansa 2 is climb flight level 240. Hello, this is 24 Charlie, passenger 380. So is 24 Charlie identified, hello. Lot 1 Charlie Alpha, proceed direct exact. And direct exact for lot 1 Charlie Alpha, thank you. Unit, good evening, Lufthansa 3 Mike Mike, passing 240, climbing 310. Lufthansa 3 Mike identified, hello. Report your requested level. Currently it's 310, but at best it's 350, stop climb 3 Mike Mike. Lufthansa 3 Mike, proceed direct Akima, report ready for further climb. Akima, in this case we are ready, Lufthansa 3 Mike Mike. 3 Mike Roger, climb to flight level 350. 350, Lufthansa 3 Mike Mike. Itaro, 125, flight level 360. Who is calling in level 360? 497 correct, Foxtrot. Yes, Itaro, 125, flight level 360. So it's blocked. So I have Ryanair 7 Quebec Foxtrot identified at flight level 360, hello. And Itaro 125 as well, level 360 calling in, confirm? Confirm, yes. Itaro 125, hello. Montreal, Lufthansa 24, passing level 120. Now again, 2 stations, I got Lufthansa 24 identified, climb to flight level 300. Level 300, Lufthansa 24. The other station. Eurowings 3 Echo Whiskey, descent to flight level 200. Lufthansa 2 Papa Tango, contact Swiss Radar on 133.905. München Radar Service, Lufthansa 4 November Fox 1242150. Lufthansa 4 November Fox identified, climb to flight level 270. Climb to 270, Lufthansa 4 November Fox. Condor 4348 on request. Go. Condor 4348, any shortcut available for us? Condor 4348, proceed direct to Aspat, descend to flight level 320. Direct Aspat and we descend 320, Condor 4348, Dagger. Leipzig 87 Delta, contact München on 120.780. 120.780, Leipzig 87 Delta, thank you, ciao. Swiss 24 Charlie, descend to flight level 320. 320, Swiss 24 Charlie. Lot 1 Charlie Alpha, contact Rhine Radar on 133.860. 133.860 for lots 1 Charlie Alpha, thank you, good night. Scandinavian 941, contact Padova on 125.9er.
München Servus, Lufthansa 6 Lima Juliet, flight level 110, climbing 150. Lufthansa 6 Lima Juliet, Servus, climb to flight level 310. Climb flight level 310, 6 Lima Juliet. Scandinavian 941, contact Padova on 125.9er. 1259er for Scandinavian 941. Lufthansa 4 November Foxtrot, monitor 1228. 0.75, move level 1454. Move level 454, reduce to minimum clean speed at the moment. Okay, we'll try to reduce minimum clean, move forward 454. You don't have to try, you have to do it. Padova radar, very good evening, Scandinavian 941 at 350. Scandinavian 941, Padova, buonasera, identified. And Padova radar, Scandinavian 941, kind request for 5 minutes out of cockpit, please. Yes, that's approved. Thank you very much. We're going to report back Scandinavian 941. Ryanair 155, report your max speed. Mach 0.777, Ryanair 155. Okay, Ryanair 155, Mach minimum, Mach 79 or greater. 79 or greater. Mach 79 or greater, Ryanair 155. Italian Air Force 9003, climb to level 330 and be advised similar course time frequency. 330, no worries, Italian Air Force 9003. Top Swiss 51 Golf Delta, able to level 370? Yes, confirm we can do 370, top Swiss 51 Golf Delta. Roger, call you back for that. Ryanair 4 X-ray Yankee, full establishment, Evans runway 07 into the... Ryanair 4 X-ray Yankee, runway 07 here to land, wind 0807 knots. Let's land 07, Ryanair 4 X-ray Yankee. Nordic 58 Romeo, descend for level 350. Descend level 350, North 58 Romeo. Top Swiss 51 Golf Delta, climb to level 370. Climb to level 370, top Swiss 51 Golf Delta. Ligurian 63 Charlie Tango, Chioggia 1 Echo arrival. Chioggia 1 Echo arrival, Ligurian 63 Charlie. Move flight 1454 free speed. Free speed, move tower 1454. With our 6720, contact Roma 1242, ciao. 1242 with the 6720, grazie, ciao. Ryanair 155, descend for level 330, contact Roma 1242, ciao. Roma 1242, descend 330, Ryanair 155, ciao, grazie. Move flight 1454, direct Gavra. Direct to Gavra, move flower 1454. Ligurian 63 Charlie Tango, descend for level 120, contact Padova 119, correction, 118.9. Descending flight level 120, 118.9, Ligurian 63 Charlie Tango.
Go ahead. Quizone 2 Padova, buonasera. First of all, the climb maintains level 370. Ocean 87 November, descent to level 300. Descending level 300, Ocean 87 November. Move level 1454, contact Roma 1242, ciao. 1242, move level 1454, ciao. Wizard 68 Padova, buonasera, fly direct Eltar. Okay, just to be sure because it was not clear, fly direct Eltar, Echo, Lima, Tango, Alfa Romeo. Italian Air Force 9002, request IF. Air Force 9002, climb to level 310 will be fine on in Padova tonight. 310, Italian Air Force 9002. Top 51 Golf Delta, contact Zagreb 135, decimal 8, ciao. 135, decimal 8, top 65, Scandinavian 49 Lima, back in cockpit. Thank you. Ocean 87 November, contact 134 150, ciao. 134, 150, ciao, grazie, Ocean 87 November. Italian Air Force 9003, contact Roma 1242, ciao. Ok, mi si era bloccato tutto, 1242, Italian Air Force 003, ciao Dan. Ciao. Scandinavian 941 report back to cockpit. Roger, thank you. RNF 4 X-Ray Yankee, welcome to Treviso, release, ciao. Grazie mille, buona serata, RNF Rex, ciao ciao. Na New Sky'u, Zipilot, sorry, siema, wiesz co, zawiesiłem się, kurde, odpowiadam ziomkowi na tym. Nie, na New Sky'u na razie nie. Na Simbicie raczej w większości ostatnimi czasy. Nordic 58 Romeo, report your max speed. 58 Romeo, Mach 76, exactly. Padova, buonasera, 76 Romeo, 76 Romeo, sorry, it's 78 actually, exactly, sorry. That's okay, I need 76 now. The max decimal 76, 25 Romeo.
KLM 93 Quebec, Mach 76 or less. 76 or less, 93 Quebec. Padova, buonasera, Lufthansa 6 Lima Julius, flight level 280, climbing 310. Lufthansa 6 Lima Juliet, Padova, buonasera, identified. Padova, buonasera, CTR 3 Romeo Whiskey level 255, climbing 370. Siete 3 Romeo Whiskey, Padova, buonasera, identified. Lufthansa 8 Lima Alpha, Mach 78 or greater. 78 or greater, Lufthansa 8 Lima Alpha. Lufthansa 6 Lima Juliet, confirmed flight level 310 will be final, or will we get the climb to 370? You will get the climb to 350. You should have received by CPLC. Roger, 6 Lima Juliet. Padova, buonasera, Ryan 41 Lima Romeo, level 380 inbound dead south. 41 Lima Romeo, Padova, buonasera. Padova Tower Itaro 121 flight level 410 inbound Likda with you. Zero 121 Roma, correction Padova, buonasera, identified. Italian Air Force 9002, direct GTOD. Direct to GTOD, Italian Air Force 9002. With S6A, sorry, I lost your connection. Now you're back on my screen. Continue Kriga 340 Elter. Yeah, thank you. Italian Air Force 9002, contact Roma 124.2, ciao. 124.2, Italian Air Force 9002, grazie. Lufthansa 6 Charlie X-ray Padova, buonasera. Climb level 330, call you back for ice. 330, PDSA available confirm. Awesome. On log on code Lima India Papa November. Ryanair 41 Lima Romeo, fly direct to Lusil. Direct to Lusil, Ryanair 41 Lima Romeo. Lufthansa 8 Lima Alpha, report your speed to Roma 124.2, ciao. Speed Roma 124.2, Lufthansa 8 Lima Alpha. With 68, descend flight level 300.
KLM 93 Quebec, speed now 75 or less. 75 or less, KLM 93 Quebec. Lufthansa 459, descent level 300. Descend 300, 459. Ryanair 41 Lima Romeo, descent to level 290. Descent to level 290 for 1 Lima Romeo. Itaro 121, report your speed. Mach 85, Itaro 121. Lufthansa 6 Lima Juliet, report your speed. Speed is Mach 7.78, but we are reaching cruise, so I'm not sure what it will be then. If you just go next page on your performance, you will see your Mach at cruise level. Yeah, Mach will be 0.78. Okay, Lufthansa 6 Lima Juliet, I need a 79 or greater. 79 or greater, 6 Lima Juliet. Itaro 121, speed 78. Speed 78, Itaro 121. Lirf with Romeo, reverse descent. 58 Romeo, contact Roma 1242, ciao. 142. KLM 93 Quebec, report your speed to Roma on 124.2, ciao. Seaport speed 124.2, KLM 93 Quebec, arrivederci. CTR 3 Romeo Whiskey, what would be your Mach at cruise level? 78 CTR 3 Romeo Whiskey. Yes, what would be your Mach at cruise level? Currently 79 CTR 3 Romeo Whiskey and will be at final also 79. Roger, maintain 78 at cruise. Maintain 78 3 Romeo Whiskey. Radar, good evening, Itaro 125, flight level 370, inbound Vesal. Itaro 125, Padua, Buenos Aires, identified. Padua, good evening, Alpine 9071, flight level 80 for flight level 100, flying direct Victor India Charlie. Alpine 9071, Padua, Buenos Aires, climb level 180. Roger, continue climb flight level 180 now, Alpine 9071. Lufthansa 459, contact 134 150, ciao. 134, 150, Gatsamili for service. Hope you have a great event further. Ciao, ciao. Go ahead. Is there any chance to climb to our decimal flight level 370? You should have received the via CPDC 350. Oh, we didn't receive anything from CPDC, but okay, 350 or Yeah, sometimes it can take up to 2 minutes. The way OPI works is like querying the server only once per minute, and if I send that you just queried, it takes up to 2 minutes. No problem, thanks, 350 actually.
Scandinavian 49 Lima, contact Roma 1242, ciao. 1242 Scandinavian 49er Lima, ciao. Hello, Ryanair 74 Zulu Echo, on the frequency. Ryanair 74 Zulu Echo, Padova, buonasera. Ryanair 41 Lima Romeo, continue descent to level 190. Continue descent to level 190, Ryanair 41 Lima Romeo. Lufthansa 6 Charlie X-ray, flight level 350 will be final in Padova due to the inbound in your destination, and maintain max 78 cruise level. Yeah, no problem. Maintaining 350, turning short number, challenge. Itaro 125 request out of coffee for 15 minutes. How many minutes, sir? 15. Okay, 15 minutes you are going to be in the next sector. Try to be at least 10 minutes. Okay, 10 minutes. Itaro 125. Radar, buonasera, easy to Lima Kilo, climbing to flight level 100, passing 9,200. Easy to Lima Kilo, Padova, buonasera, climb for level 200. Easy to Lima Kilo, climb flight level 200. And can you confirm the point you're directing? Easy to Lima Kilo, I'm directing to point Rokib as cleared before. Okay. Easy to Lima Kilo, if possible, I will request 10 minutes away from the cockpit. I will report one back. Okay, that's copy, but I cannot give you a high climb. You have to climb 200 in the meantime. I'm continuing to climb 200. I will report one back. Thank you so much. And by the way, possible for headline 9071, step climb, flight level 240 for performance. Alpine 907, once again, sorry? If possible for Alpine 9071, step climb to flight level 240. Alpine
071, to your destination, your maximum will be 200, 200. And Roger, we'll continue if possible, climb to flight level 200. Climb level 200, that's fine, 907. Roger, climbing 200 now. Latanie 907. ITAR 125 in the cockpit again. Thank you very much. With the 68 descent for level 200, contact Milano 127450. Ciao. Are you ready for the approach brief? Okay, the arrival routing will be via the ATC assigned star, complying with all published speed and altitude restrictions. For an ILS approach, planning a flaps 30 landing, and the final approach fixed altitude is 3,500 feet. Decision Contact Roma altitude is 14.2 for Scandinavian 941. Thank you, Missed ciao. approach altitude is 4,000 feet. The taxi routine will be as assigned by ATC. We'll be arriving at the gate. We'll use the APU, but please delay the start until my command as we have a long taxi in. The local terrain poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Descent speeds and navigation radios are set, and airport NOTAMs have been reviewed. Any questions, comments or concerns? No questions. Approach brief complete. Roma Radar, very good evening. Scandinavian 941 at 350. Scandinavian 941, Roma Radar, good evening, identified, you are cleared via Retype 3 Charlie, arrival. Retype 3 Charlie arrival for Scandinavian 941. Nordic 58 Romeo, proceed direct Ravux. Nordic 58 Romeo, proceed direct Ravux. Dobra, teraz skupienie na maksa. Lądujemy. Naprany tutaj będzie samolotów. Scandinavian 941, when ready, start descent flight level 190. Descent to 190 for Scandinavian 941. Alitalia 4A, correction, Alitalia 842, contact Padova radar frequency 125 decimal 9, bye-bye. 125 decimal 9, good evening, Alitalia 842. Swiss 2021, contact Roma radar frequency 131 decimal 2, bye-bye. 131 decimal 2, Swiss 2021, ciao. From control, KLM 93 Quebec. KLM 93 Quebec, Roma radar. Is it correct that there's an aircraft so close in front of me? That's correct, 6 miles. Descent checklist. Descent checklist. All right, thank you. Pressurization. Set and check. Anti-ice. Off. Approach briefing and fuel. Discussed. Indicated airspeed and altimeter Set and values. check. Descent checklist completed. You have control. I have control. 49 Lima, turn right, heading 230 for separation. Right, heading 230, Scandinavian 49 Lima. KLM 93 Quebec, contact Roma radar frequency 125 decimal 5, bye-bye. 155, KLM 93 Quebec, Latanie. Swiss 724, contact Roma radar frequency 131 decimal 2, bye-bye. 131 decimal 2, so long.
Scandinavian 49 Lima, turn left, direct Ravox. Turn left, proceed direct Ravox, Scandinavian 49 Lima. 572 Roma Raider. Guitar 572 Roma Raider. Romarada, Ritaro 572, buonasera, flight level 200, inbound Cesar Romeo November. 572 Roma Raider, hello, identified, continue climb flight level 380. Climb flight level 380, Ritaro 572. Romarada, Ritaro 572, request a short break of 2 minutes. 572 negative, shortly you will transfer it to Milano and then you will ask for your request. Roger, Ritaro 572. Calum 93 Quebec, Roma Raider. Roma, ciao, Lufthansa 6 Lima Juliet, flight level 350. Thunder 6 Lima Juliet, Roma Raider, hello, identified, you're cleared via RITAP 3 Charlie arrival, start descent flight level 190. Cleared RITAP 3 Charlie arrival, descent flight level 25, Lufthansa 6 Lima Juliet. Thunder 6 Lima Juliet, negative, start descent flight level 190 and keep speed Mach number 0.79. Descent flight level 190 and keep speed Mach decimal 79, Lufthansa 6 Lima Juliet. Scandinavian 49 Lima, contact Roma Raider, frequency 125.5, bye-bye. 125.5, Scandinavian 49 Lima, ciao. Ciao. Star 572, contact Milan Raider, frequency 127.450, bye-bye. 127.450, Italo 572, ciao, buonasera.
Roma, ciao Italo, 121, flight level 390 inbound, Bagno, Mach 78 with you. Italo 121, Roma Raider, hello, identified. You're clear at my RITEB 3, Charlie, arrival. RITEB 3 Charlie, arrival for Italo 121, thank you. Italo 121, and reduce speed, Mach number 0.75. Reduce speed 75, Italo 121. Scandinavian 941, contact Roma Raider, frequency 125.5, Popeye. 125.5 for Scandinavian 941. From center, good evening, Itaro 60. Force 9002, direct Lockery, and descend 6,000 feet, QNH 1007. Direct to Lockery, 6,000 feet, QNH 1017, Italian Air Force 9002. Air Force 9002, QNH 1007. 1007, Italian Air Force 9002. Nordic 58 Romeo, continue descent, flight level 110. Descent level 110, North 5, Romeo. Roma approach, very good evening, Scandinavian 941 at 190. Ciao, Scandinavian 941, radar contact, continue descent, flight level 140. Expect ILS approach runway 34 right. Continue descent to 140 and expect 34 right ILS for Scandinavian 941. Scandinavian 49 Lima, descend flight level 100. Descend flight level 100, Scandinavian 49 Lima. Walker 3465, contact director, call sign only 131250. 131250, Walker 3465, bye-bye. Scandinavian 983, contact Roma 130.9. 130.9, Scandinavian 983, thank you, good night. Air France 67, line up and wait, runway 15. Runway 15, Italian Force 9003, welcome to Ciampino, right on Alpha, all the way to your military apron on the left. Alpha military apron, Italian Force 9002, 9003. Ti conviene forse prendere Sierra Alpha, perché c'è tutto atteso un po' occupato. Vista, grazie. Nordic 58 Romeo, descend flight level 100. Descend level 100, traffic Romeo. Nordic 58 Romeo, correct, contact director 131250. 131250, Nordic 58 Romeo. Scandinavian 49 Lima, expedite descent, cancel speed, correction, cancel altitude restriction at Nibug, descend 6,000 feet, QNH 1007. Expedite descent to 6,000 feet, QNH 1007, Scandinavian 49 Lima. Scandinavian 941, descent flight level 130. Descent to 130 for Scandinavian 941. Air France 67, runway 15, clear for takeoff, wind is 050 degrees 5 knots. Takeoff runway 15 from 67. Air Force 9002, descend 3,000 feet, cleared LS 15. 3,000 feet, cleared for LS runway 15, Italian Air Force 9002. Ryanair 57X Mike, line up and wait, runway 15. And the station calling for clearance at the Ciampino, say again, call sign. Oh, it's like he disconnected, okay.
LM93 Quebec, proceed direct to Bunul. Proceed direct to Bunul, LM3 Quebec. One to go. France 67 radar contact, report passing altitude. Report passing 5,000 feet to Frontex. No, report your current passing altitude. 2,000 feet, France 67, roger, continue climb 5,000 feet, I call you back. 5,000 feet, Scandinavian 49er Lima, contact director 131-250, call sign only. 131-250, Scandinavian 49er Lima, ciao. France 67, turn right, heading 330 degrees. Right, 330, Frontex 7. Ryanair 57 X-ray Mike, runway 15, clear for takeoff, wind at 050 degrees, 5 knots. Runway 15, clear for takeoff, Ryanair 57 X-ray Mike, thank you. LM93 Quebec, continue descend level 9 0. Clear descent and 039 Quebec. Right, from 67, 5,000 feet. Roger, stand by, traffic above, I call you in 30 seconds. Roma Charlie from the 16 Juliet, flight level 190, speed 320 knots. Italian Air Force 9002, runway 15, clear to land, wind at 050 degrees, 5 knots. Clear to land, runway 15, Italian Air Force 9002. Air France 67, climb flight level 180. 180, from 67. Ryanair 57 X-ray Mike, radar contact, report passing altitude. Hello, Scully. Hello, mate. Hello, hello, hello. Ryanair 57 X-ray Mike, roger, continue. It's gonna be busy. Flight It's gonna be really busy. 100. Continue level 100, X-ray Mike. Yeah, always Vatsim. Lufthansa 6 Lima Juliet calling Roma. Affirmative 6 Lima Juliet. Lufthansa 6 Lima Juliet, hello, clear the ILS, correction, expect ILS approach runway 34 right, continue descend the flight level 110, proceed direct Esatu. Expect ILS 34 right, descend 110 and direct up to Lufthansa 6 Lima Juliet. L6 Lima Juliet confirm Esatu, Echo Sierra Alpha Tango Uniform. Correct, Esatu. Esatu 6 Lima Juliet. Hello, Roma, Mike Alfa Romeo 101, flight level 80. Ciao, Mike Alfa Romeo 101, radar contact, continue climb flight level 200. Continue climb flight level 200, Mike Alfa Romeo 101. KLM93 Quebec, continue descend 6,000 feet, KNH 1007. 6,000, 1007, KLM93 Quebec. Scandinavian 941, descend 6,000 feet, KNH 1007, comply with published speed. Descend to 6,000, KNH 1007 and follow the restrictions. That's Scandinavian 941. Roma, buonasera, CPR3, Roma Whiskey level 200, descending 190. Ciao, CTR3 Romeo Whiskey, radar contact, continue descend flight level 120, expect ILS approach runway 34 right.
Continue 7120 and expect ILS 3 for right, CPR 3 Romeo Whiskey. France 67, resume navigation direct to Sovan. Direct to Sovan, France 67. Ryanair 57, X-ray Mike, continue climb the flight level 200. Continue level 200, X-ray Mike. Roma CPR 3 Romeo Whiskey, just to confirm we need to maintain published speed or frequency. CTR 3 Romeo Whiskey, for the moment you can fly free speed, expect to rejoin at Esatu. Free speed for a moment, expect to rejoin at Esatu, CTR 3 Romeo Whiskey. KLM 93 Quebec, contact the director 131250, call sign only. 131250, call sign only, KLM 93 Quebec, bye bye. A very good evening, 065 Go, flight level Altimeters. 065 Go, fellow radar contact, descend flight level 110, expect ILS approach runway 34 right. 110 and expect 34 right, 06 Roma, hello, Itaro 121, flight level 190, inbound return. And checks. 10 checks. Fuel 4. Pumps on. Lights. Angle of bank. Air conditioning and pressurization. 4.3. Fasten belts. Recall 121.50 deselected. Lufthansa 6 Lima Juliet, cross Esatu flight level minor 0, then descend to 6,000 feet, QNH 1007. Cross Esatu, flight level 90, then 6,000 feet, QNH 1007, Lufthansa 6 Lima Juliet. Scandinavian 941, contact director, call sign only 131250. 131250, call sign only for Scandinavian 941. Checked. Italian Force 9002, welcome to Ciampino, right on Alpha, with military apron. Right on Alpha, military apron, Air Force 9002. Ryanair 57X. Checked. Approach Scandinavian 941. Charles Scandinavian 941, Roma identified, descent 5,000 feet, speed 220 knots. 5,000 feet, 220 knots for Scandinavian 941. Checked. Nordic 58 Romeo, continue descent 4,000 feet to intercept the glide. The descent for that speed is a glide, not a curve, Antonio. Scandinavian 983, descent 5,000 feet, Vienna books clear the last 34 left, report established. Stand 5,000 feet and clear the left 34 left via Neobook, report established, Scandinavian 983. Swiss 415, speed 180. Speed 180, Swiss 415. Scandinavian 983, in amendment to the previous, speed 180. Speed 180, Scandinavian 983. KLM 903, Quebec, turn right, heading 250, speed 210. Heading 250 and 210, KLM 393, Quebec. Scandinavian 941, descent 5,000 feet. 5,000 feet for Scandinavian 941. One to go. With Romeo established.
Nautic 58 Romeo, Roger, speed 180 knots or greater until 6 miles, tower 127625, ciao. Vehicle 6, 127625, Nautic 5, come Swiss 415, speed 180 or greater until 8. Speed 180 or greater, Swiss 415. Scandinavian 983, speed 180 until Nevux. Speed 180 until Nevux, Scandinavian 983. Scandinavian 941, speed 210. Speed 210 for Scandinavian 941. Flaps 1. Speed checked. KLM 903 Quebec, speed 190 knots. 103 Quebec. Checked. Swiss 415. Flaps 1. T4 left. Swiss 415 Roger, tower 18, correction 118.7, ciao. 118.7 Swiss 45. KLM 903 Quebec, right heading 310, clear the left 3 for right. Right heading 310, clear to left 3 for right. Yeah, that's correct. 3 for right, KLM 39 back. Scandinavian 941, right heading 250. Right 250 for Scandinavian 941. Director, Lorotan 6, Lima Juliet, flight level 85, descending 6,000 feet and speed 320 knots, Lorotan 6, Lima Juliet. Charlie Francis 6, Lima Juliet, from identified descent 4,000 feet, high speed approved. Descent 4,000, high speed approved, 6 Lima Juliet. KLM 903 Quebec, speed 180 or Checked. greater until 6 miles, contact tower 127.625, ciao. 180 until 6, 180 or greater until 6 Pmdg from the runway and contact tower 127.625, KLM 39 Quebec. Bye. Scandinavian 941, speed 180 knots. 180 knots for Scandinavian 941. Flaps 5. Speed checked. Flaps 5. Scandinavian 941, right heading 310, clear the left 3 for right. Right 310 and clear fire left 3 for right for Scandinavian 941. Checked. Scandinavian 983 established. Scandinavian 983, Roger, tower 1276, correction, tower 118.7, ciao. Checked. 118.7 Scandinavian 983 itself. Gear down, flaps 15. Gear down. Lufthansa Speed 6, Lima checked. Juliet, Flaps speed at 15. 210. Speed brake up. Speed 210, Lufthansa 6 Lima Juliet. Scandinavian 6, Lima Juliet, speed 190. Lufthansa 6, Lima Juliet, speed 190, sorry. Speed 190, Lufthansa 6 Lima Juliet. Lufthansa 6, Lima Juliet, turn left heading 25, correction, turn right heading 250. Right heading 250, Lufthansa 6 Lima Juliet. Scandinavian 941, speed 180 knots or greater until 6 miles, contact tower 127.625, ciao. 180 until 6 miles and tower 127625 for Scandinavian 941. Checked.
Quebec, runway 34 right, clear to land. 34 right, clear to land, 90 Quebec. Nordic 58 Romeo left now on Delta, continue standard 1, ciao. Delta standard 1, Nordic 5 Romeo. Tower Scandinavian 941, establish 34 right. Scandinavian 941, Kilometer Tower, runway 34 right, continue approach number 2, wind 010 knots. Continue approach number 2, Scandinavian 941. Flaps 30. Check speed. Flaps 30. Speed checked. Landing checklist to flaps. Landing checklist to flaps. Start switches. Continuous. Recall. Check. Flaps 30. Speed brake. Arm green light. Landing gear. Down 3 green. Auto brake. 2 set. Flaps. 30 green light. Landing lights. On. Landing checklist completed. Then take it back left, Delta, continue standard 1, ciao. Sorry, please again. Left now, Delta, and continue standard 1, ciao. Scandinavian 941, runway 34 right, clear to land. 34 right, clear to land, Scandinavian 941. Roma Tower, ciao, Lufthansa 6 Lima Juliet, ILS 34 right. So Lufthansa 6 Lima Juliet, Lima Tower, runway 34 right, continue approach number 2, wind 010 knots. Continue approach number 2, 6 Lima Juliet. .500 feet. Continue. Approaching minimums. Minimum. Landing. Speed brake up. Reverse as normal. 81%. 100 knots. .80 knots. .60 knots. Auto brake disarmed. You can clean up. Roger. Our Lufthansa 80 miles per hour, triple right. Start the APU. Starting the APU. Right, continue number 2, wind 010 knots. Continue, Lufthansa 80 miles. Lufthansa 6 Lima Juliet, runway 34 right, clear to land. 34 right, clear to land, 6 Lima Juliet.
Scandinavian 941, left delta, continue standard one chow. Left delta and continue, that's Scandinavian 941. Checked. EPU on the buses. Translate Lima Alpha, runway 34 clear to land. Runway 34 clear to land, translate Lima Alpha. Translate 6 Lima Juliet, left delta, continue standard 1 chow. Left delta, continue standard 1, Lufthansa 6 Lima Juliet chow. Lima Tower, buonasera, CTR 3, Ramo Whiskey, left for right. CTR 3 Romeo Whiskey, ciao, Fiume Tower, runway 34 right, continue number 2, wind at 010 knots. Continue number 2, CTR 3, Ramo Whiskey. CTR 3 Romeo Whiskey, runway 34 right, clear to land. Clear to land 34 right, CTR 3, Ramo Whiskey. Translate Lima Alpha, left from delta, continue standard 1 chow. Left from delta, continue standard 1, Lufthansa Lima Alpha chow. Charlie X-ray. Ciao, Francis Charlie X-ray, Fiume Tower, runway 34 right, continue number 2, wind 010 knots.
Lufthansa 6 Charlie X-ray with reference to airplane. CTR Romeo Whiskey left Delta continue standard 1 ciao. Delta standard 1, CTR Whiskey, ciao. Speed 191, 677. Guitar 125, right heading 250. 270. Right 250, 250, and the speed 210, please. Speed 210 and turn right heading 250. Ground, very good evening. Scandinavian 941 on Delta. Checked. Kurwa. Aj. Continue east and 6,000 feet, QNH 1007. Ground, very good evening. Scandinavian 941, now taxiing via Delta. Zastrzelę chłopa za chwilę, zastrzelę go. Ten do mnie pisze. Feet, QNH 1007. 415 1007 Ryanair 76 Juliet Alpha, right heading 290. Right heading 290. Ground, very good evening. Scandinavian 941, taxiing via Delta. Scandinavian 941, ciao, Delta, Echo Golf, Hotel, November Charlie, standard 305. Delta Echo Golf Hotel November Charlie stand 305 for Scandinavian 941. Checked. Lufthansa 6 Lima Juliet, continue Delta, Echo Golf, November Hotel, standard 308. Delta Echo Golf, November Hotel, stand 308, Lufthansa 6 Lima Juliet. Lufthansa 8 Lima Alpha, stand 502, continue Delta, Echo Golf, Hotel, November Whiskey. Stand 205 via Delta Echo Golf, Hotel and November Whiskey, Lufthansa 8 Lima Alpha. Stand 502. Yeah, 502, Lufthansa 8 Lima Alpha, my bad. CTA 3 Romeo Whiskey, ciao, stand 323, continue Delta, hold short Echo Golf. Stand 323, continue Delta, short Echo Golf, CTR 3 round Romeo Whiskey. CTA 3 Romeo Whiskey, actually continue Delta, Echo Golf, Golf. Delta Echo Golf, Golf, CTR 3 Romeo Whiskey. Lufthansa 6 Charlie X-ray, stand 310, continue Delta, Echo Golf, November Hotel. Lufthansa 6 Charlie X-ray, ciao, stand 310, continue Delta, Echo Golf, November Hotel. Delta Echo Golf, November Hotel, 310, Charlie.
Scandinavian 941, you miss, actually you take Golf and not Total. Turn left the next November Golf and join November Charlie. Let's left to join November Charlie and continue to 305 for Scandinavian 941. Wedding 6737, ciao, stand 313, continue Delta, Echo Golf, November Hotel. Stand 313, Delta, Echo Golf, November Hotel, wedding 6737, grazie. Lufthansa 61, Juliet, shutting down next for ATC, have a nice evening, bye bye. Have a good one, bye bye, thanks for bye. Bye bye, have a good one. Ryanair 76, Juliet Alpha, ciao, stand 302, continue Delta, Echo Golf, Hotel, November Charlie. Right, Ryanair 76, Alpha, stand 302, continue Delta, Echo Golf, Hotel, November Charlie, Ryanair 76, Alpha.
Dobra. Dziękuję Wam bardzo za locik i do zobaczyska.